Okay, I think we can start. It's 11 a.m. So hello everybody from all around Europe. We have friends from Moldova, Romania, Ukraine, of course, Germany. Our main speaker will be Werner Menke, and he will try to answer all your questions. Доброго дня всім. В нас сьогодні міжнародна конференція, можна сказати. В нас є друзі з Молдови, з Румунії, Болгарії, України і, звичайно, з Німеччини. Вернер Менке постарається відповісти сьогодні на всі ваші питання по вирощуванню картоплі. Чути мене? Чути. Okay. Okay, Werner, so we can start. Okay. Yeah, good morning, ladies and gentlemen. Yeah, Mr. Kuschel asked me to make a workshop about varieties, to learn something about the varieties and to grow them right. And also he asked me to answer some special questions. Yeah, so that's why we are here and doing this workshop today. Ну, Вернер ще раз привітався з вами всіма, і він постарається відповісти на всі ваші питання. Okay, let's go. Okay, briefing first about myself. My name is Werner Menke, and I am the head of Product Management International. My main work is to advise all things about the varieties again, and this international. Yes, but I think we can now start with the presentation. Вернер Менке відповідає в Європланті власне за вирощування картоплі, консультації, всі агрономічні консультації. Okay? Okay. You can make the next slide. Yeah. Okay. The varieties we want to talk about is Bernina, it's Karelia, and also Otolia, the red one Bella Rosa and Sunnybell, and the chips variety Medicine. Yes. And the first question I get from you are growing potatoes on heavy black soils, growing on hard climates, using less fertilizer, influence of metribuzin and rhizophorone, new diseases and ways to fight them, and Alternaria, Rhizoctonia, and leaf roll. Werner, you have some problem. There's some problem with your sound. I'll try to translate first. So, так що Вернер постарається розповісти про технології вирощування картоплі на прикладі пару сортів, які ми вибрали, які вирощують успішно в Україні. Це є Берніна, столовий сорт салатний, Карелія, один з самих врожайних, Отолія, сорт стійкий до фітофторозу, Бела Роза, напевно, самий популярний сорт в Україні, Санібель, дочка Бела Рози, а також Медісон, чіпсовий сорт. Ми попросили Вернера, щоб він підібрав технології під конкретні умови власне України, чорноземи, важкі ґрунти. Я недавно був в Дніпропетровську, там розмовляв з фермерами, вони мені розповіли про власні нюанси, які мають проблеми в себе. Це є дуже різкі перепади температури, це 35 градусів в день, а 10 вночі. Зараз дуже популярна тема в Європі – це власне зменшення подачі добрива. Наступна тема – це вплив препаратів на саму форму картоплі, на її рост. Це власне метрибузин і рімсульферон. Нові хвороби або хвороби, з якими колись не було проблем, а зараз вони в нас є. Ну і для прикладу це власне
Alternaria, Rhizotonia, leaf roll, jak Олег називається? Ну, скручення листя, чи як це? Скручування листя. Скручення листя. Okay, Werner, let's Okay. try this time. Okay. Then the next slide. Next slide. Yes. What is it? It's the problem with the tone. Werner, there is definitely something wrong with your sound. Yeah, wait a moment. Ярик, можеш щось сказати, просто перевір, чи це... Ярослав Демкович, скажи пару слів, чи в тебе теж? Я вибачаюсь, я прослухав. Так. Окей. Так що це проблема Вернера. Okay. Please wait a moment. Okay. Maybe something's wrong with your microphone, I don't know, because, yeah, it's hardly... Now better? Looks like better, yeah. It's better, okay. Then go back to low input varieties. Yes. Mr. Kujel, can you go back to low input varieties? Or we want to talk about Bernina, to produce many tubers. Are you Hello? there? Yeah, I'm there. Німеччина — це бідна країна, так що там інтернет слабенький. Do you hear me? Hello. 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 Okay. Let's Okay. try again. Okay. Then go open the presentation. Yeah. Yes. So you heard Bernina is also one of our low input variety, which needs less fertilizer and especially less nitrogen, and also Karelia. Yes. Так що з тих сортів, які ми підібрали, пару вимагає набагато менше азоту, ніж нормально. Ну, EUROPLANT, власне, має такі дві групи таких сортів, назвав їх Gold і Premium. В той групі Gold має такі сорти, як Jelly, також досить популярні в Україні, і, власне, Bernina. Вони вимагають на 25% азоту менше, ніж інші сорти. А в групі преміум мінус 12% це, власне, є Карелія, а також та переробку на чіпси Омега, Румба і пару нових сортів, власне, як Сімонета, Монтана. Окей? Next slide. So we want to produce Bernina 40-60 or 50-70 millimeters and with a high yield, but it's only possible when we make a high tuber set. Так що попробуємо підібрати технологію для вирощування Берніни у фракції 40-60 мм. Вона закладає багато бульв під кущом між 15 та 20. Так що стараємося, щоб була хороша якість, багато бульв, але не великі. Окей? And this is possible with changing some things, yes, and we can make the next slide. Okay. Okay, for each variety, we have a growing advice, and in this advice, it's standing how to
manage with the variety. It's not a variety description where we told everything is perfect. Now here in this advice are standing all things which are very important. Європлант старається створити таку технологічну карту для кожного сорта. Це не є просто опис сортів, але власне технологія індивідуально для кожного сорта. Потім ми ті всі карти перешлемо вам також в PDF-файл. Okay, here we can see that Bernina has a strong crop and it's very drought resistant. Берніна дає дуже хороший врожай, і вона також стійка до засухи. Next slide. Okay. Here you can see pictures where we introduce the advices, and we can see many high tuber set, and Bernina, it's possible to have on the end big size tubers and extremely high yield. The next picture will see the same potatoes only washed on the field. Так що це результат, якого хочемо досягнути. Ми бачимо багато бульв. Це один кущ, багато бульв під кущом, досить крупних. А наступний слайд – це вже мита картопля. Okay, the next Той slide. самий кущ помитий. It looks that these are small potatoes, but you can see on the grading method that it's 60 millimeters. So these are big tubers. Так що це рамка 60 міліметрів. Бачите, що їх багато і вони досить крупні. The guys are asking where was this crop harvested? Where is it? In Germany? Yes, in Germany. Це в Німеччині, десь там недалеко Лінебурга. But Next slide. and there are many countries which follow this advice, and they have the same yields in this year and the same tuber sets in many countries. Вернер каже, що це не є результат, який можна тільки отримати в Німеччині. Багато країн дотримуються тої технології і мають подібні результати. Okay, next slide. So Bernina is a medium early variety with 130 growing days. Yes. Берніна – це середньоранній сорт, який вирощують 135 днів. Important thing which is coming every time by each variety is take the seed out of the big bags directly after arrival for better seed conditions. Big bags are a transport container and not a storage container. І як завжди Вернер каже, бікбеги – це тільки вони є для транспорту, це не є щось, в чому можна зберігати насіння. Так що зразу після поставки насіння треба їх обов'язково перекинути в ящики. Most varieties get problems when they have white sprouts in the big bags and you put it in the planting machine and we have sprout breaking. You get later problems with black leg and rhizoctonia, many problems. This is the reason. Ну, наскільки в бікбегах немає ніякої вентиляції, розносяться хвороби. Якщо ми з бікбегу кидаємо картоплю в саджалку, потім маємо проблеми з різоктонією і з іншими хворобами. Yeah. An extremely important thing is soil preparation. Yeah, the aim should be deep and loose topsoil. Yeah, this is it's the only way to produce excellent potatoes without mistakes. Добре які впливають власне на якість картоплі. Це маємо тут оксид фосфору і оксид магнію. The phosphorus must be on the end 100 kilogram and the magnesium 70 kilograms. It's every time important to give magnesium because magnesium is extremely important for chlorophyll and for drought weather conditions. Тут маємо також дози. Фосфор – це 100 кг на гектар, магній – це 70 кілограм на гектар. Вернер каже, що особливо магній впливає власне на
продукцію хлорофілу, і потім це нам допомагає також з боротьбою з засухою, наприклад. Так як не вистачає води, то рослина краще справляється, як має магній. Next slide. The planting distance to produce 40, 60 or 50, 17 millimeters is on heavy soils 26 and on lighter soils 28 centimeters. Тут Вернер підібрав власне відстань посадки спеціально для важких ґрунтів. Sorry, Werner, one short question. On the previous slide, we had 130 days growing time. Is it from the moment of planting to the moment of harvest or from sprouting? From planting. Від посадки до уборки. Okay. And the planting depth by Bernina is important that you plant them 2 to 3 centimeters deeper. Наскільки Берніна зав'язує багато кущом, рекомендується садити її на 3 сантиметри глибше, чим інші сорти. Okay, next slide. So, extremely important by Bernina is the physiological order to have a higher tuber setting. Yes, yeah. So it's necessary to bring the potatoes in sprouting stimulation. But the important thing, a better way is when you get the seeds that you make one time sprout breaking, because Bernina has an extremely high apical dominance, and it's necessary to break the apical dominance, and then later all other eyes are open, and then you get the high tuber set. One of the things to get a high tuber set. Ми про це розмовляли з Олегом перед конференцією. Тут Вернер написав, що власне механічне проростання. Що це таке? Це власне, щоб обламати ті паростки, і вони тоді дають більше стебел і зав'язують більше під кущом. Next slide. This is a graphic. This is a sprout breaking trial, and we break the sprouts 2 times before we plant the potatoes. And we can we can see here that Bernina likes the sprout breaking, and then the apical dominant is broken, and we have on the end 30% more yield, and the yield is coming because we have more and higher tuber set. І тут, власне, приклад маємо десь, знаю, 20 сортів, і, власне, результати того обламування паростків, так? І, власне, Берніна дає один з найкращих результатів. Вона дуже добре це переносить. Є інші сорти, які, наприклад, дадуть набагато менше, чим би дали без тої операції. This is a special thing from Bernina. There are many other varieties. You see it on the right side. They don't like sprout breaking to 2 times. Тут маємо толію. Вона, практично, можна сказати, неутральна. Також досить популярний сорт в Україні. Red Fantasy, чи старий червоний сорт, він не дуже добре переносить. І тут тільки гірше і гірше. Тут Ларісу будемо реєструвати наступного року, це теж хороший сорт. Але вся решта вже, власне, зовсім інакше реагує, власне, на цю операцію. Окей. Yeah, okay, next slide. So we talk about planting 3 centimeter deeper, yes, and extremely important is also the seed treatment, yeah. And I prefer soil treatment with astrotobin, yeah. This is the best way to fight against rhizoctonia. Ну і тут дальша підготовка насіння, то, що Вернер казав, власне, то механічне пророщування, як він це називає, а потім вже препарати, які стосуємо на насіння
І тут він рекомендує азокситрobin. But we talk about Rhizoctonia later, so we can go farther with Bernina. Bernina is slightly sensitive to post-emergence application of methotrexate. Yeah, this should be avoided. If it must be, then split the application to 2 times, only with 200 grams, and 5 days later again with 200 grams. Then it's not a problem. Тут теж Європлант розділяє власне реакцію картоплі на метрибузин до сходів і після сходів. Метрибузина, Берліна середньо чутлива власне до метрибузину після сходів. І тут рекомендують, щоб дозу метрибузину поділити на 2 частини, наприклад. Так. Okay, next slide. So after sprouting, you would recommend, let's say, 2 doses of chemicals with metribuzin. Yes, yeah. Or another way is don't apply it in the morning when there's a waxy layer after sunshine on the leaves. You can also give 400 or 300 grams of metribuzin, but don't apply it in the morning. І старатися не обробляти картоплі зараз з самого ранку. Okay, next slide. Після Нового року. Прямо типа 2 січня, так? Ну, будемо дивитися, я не можу сказати, бо як виплатимо... Я прошу відключити мікрофони тих, хто зараз не виступає, бо трошки це нам заважає. The guys here, Werner, are asking about azoxystrobin. Is it really so good result? Because they tried in Ukraine and they said the soil is much more rich here, and they have much more problems with Rhizoctonia, and they are not sure if it works, well. The results are coming later in the graphic, yeah. But azoxystrobin as 3 liters before planting, to apply it before planting, or you make it with the nozzles, are the best way. It's there is no active substance which is so good as azoxystrobin. Believe me. Вернер вважає, що немає кращого препарату, але потім ще буде один слайд чисто власне на рахунок того препарату. But we come later to the. I think we must make the questions on the end because many things are coming later. Вернер просить, щоб всі питання залишити на кінець, тоді простіше нам буде просуватися далі. Okay, here you can see you must make tip again and tip again and tip again. Make the next slide and next slide and next slide, and we will see. Yeah, here you can see physiological order of potatoes. Yeah, in 2023, the potatoes was so old. Yeah, and 2023 so old, and 2004 was physiologically young potatoes, and in 2024 there was only a low tuber set. In 2023 and 2022 the mother tuber, the seed, was physiological old, and we get an extremely high tuber set in this year. Physiological older seeds give more tuber. Тут маємо три різні сезони. І також для врожаю дуже важлива, власне, він це називає фізіологічний вік насіння, або, не знаю, чи насіння дозріве фізіологічно, так? Так, так. І, як бачимо, в різних сезонах зовсім були інші результати. But it's very important that they get not too old, then we can get little potato disorder. So we must find bring them in sprouting stimulation and plant them in warm soils.
and then you get good results, but not too physiological old. Then you get this problem. Але насіння теж не може бути застаре, бо з правої сторони тоді має вже ідеальний варіант – це той з лівої. Okay, next slide. Ну, там різні фактори так впливають на це. Окей? So here you can see the same variety. It's a variety Agria, and you see in 2010 that the physiological, the apical dominance is broken, and they are physiological older, and then they are sprouting out of all eyes. And on the right side, you can see an extremely apical dominance. That means that the tubers are physiologically young, and they are not coming in sprouting stimulation, and on the end you have only 3 stems and less tubers. Ну і тут власне маємо для порівняння 2 сезони. Сорт Агрія. В 10-му році практично у всіх вічках маємо вже паростки. Це ідеальне насіння, це фізіологічно дозріле власне, а потім в 11-му році цей самий сорт маємо тут 1-2 паростки на одну картоплину. Він вже вважається за старим фізіологічно. And on these 2 pictures, you can see how important is the physiological order of potatoes to have on the end high yields. Ну і це найкращий приклад, як власне той фізіологічний вік впливає потім на врожай. Okay, next slide. The end demand, I told you, from Bernina is lower in comparison to other varieties. It needs only 120 to 140 kilograms. Так, як вже ми казали, Бердіні потрібно менше азоту, ніж іншим сортам, і це тільки 120-140 кілограмів на гектар. But to have an extremely higher tuber set, it's important that we split the N application, and we give only 30% in the beginning and 70% short or before tuber set, or to use stable nitrogen is recommended. Для найкращого результату подачу треба розділити власне 1/3 до посадки і потім 2/3 після посадки. Після вже зав'язки бульб кущом. Yeah, the potassium amount must be 300 kilograms as sulfur potassium. Потасіум – це калій, так? А потім маємо калій 300-270 кілограм на гектар. And if you have also irrigation, split the application in 50 and 50%, on the same way, 50 before planting and 50 when the plant high is 15 centimeters. 15 centimeters, yes. Yeah. І тут так само, якщо в нас, як поливаємо картоплю, тоді розділяємо подачу калій 50% до посадки, 50% як рослина має вже 15 сантиметрів. The information why comes later. So extremely important thing is also by Bernina. Bernina is susceptible for leaf and tuber blight. Yeah, so early start and regular treatments till to the end are necessary. Берніна досить чутлива до фітофторозу, так що треба її обробляти зразу після сходів. I think this is important for all the varieties. A timely lifting after skin finish is necessary to assure the quality. How longer the potatoes are lying in the soil, on the end the skin quality will be bad and better. So it's for each variety, when the skin is set, then harvest the potatoes. Lifting, you mean harvesting? Harvest. Yeah.
І тут важливо, щоб не залишати задовго картоплі після десикації, щоб не лежала задовго в землі. Так, як вже є сформована шкірка, тоді треба якнайшвидше копати. So next slide. So this is only a graphic. We can make the next slide. How to manage it. So, подача, добре. A summary of important things about Bernina. Yeah, bring it in sprouting stimulation. The best again is mechanical germination. Late planting, yeah, you can make the physiological older the potatoes when you plant late. So this is an important thing. And then split the N doses, then nitrogen N doses 30-70%. That means okay, later. So, and Phytophthora. These are the important things when you want to have high yields, good quality of Bernina. Берліна не любить такі садити зарано, краще її садити пізніше, пізня посадка. Так як вже було раніше, також впливає потім на врожайність то механічне проростання, ділимо дозу азоту 1/3 до посадки, 2/3 після сходів. І як вона садиться в теплу землю, тоді дуже швидко проростає, сходить і розвивається далі. Okay, next slide. This was Bernina, and before we go to the other varieties, we want to talk about fertilization. Next slide. І зараз власне добрива. So fertilization is only one part of yield and quality. There are also many other important things as pre-sprouting, crop rotation, soil preparation, plant protection, watering, harvesting, storability, and all these things are important. And we want to talk about fertilization now. І добрива – це тільки, як бачите, один з факторів, які впливають на врожайність і на якість. Багато інших, як також впливають. Це, власне, хороший сорт, проростання, сівозмін, ґрунт, обробка препаратами, поливання, вчасна десикація, вчасна уборка, зберігання і так далі. Так що тут дуже багато факторів, які впливають, власне, на результат, який отримуємо в осені. Okay, next slide. So we talk about nitrogen, phosphorus, potassium, trace elements. It was also a question. Interaction between different nutrients and splitting trials results. Тут маємо список добрих, які важливі для, власне, отримання хорошого результату. Окей? Yes. Shall I name them? So Перше – це азот. nitrogen is the growth energy of plants and tubers. And on the picture you can see, this tubers get, I think, 200 kilograms or 240 kilograms of nitrogen and every time water. Then you can have so big tubers. Вернер називає азот мотором для розвитку картоплі, для набирання маси картоплі. But nitrogen is dangerous. It's also a dangerous fertilizer. Yeah? Too high nitrogen fertilization can have following disadvantages. Але Вернер також називає азот опасним добривом. Не можна його дати забагато, тому що можна потім мати багато проблем. With only one application, especially with the nitrate form, it's an early working nitrogen form. It should be possible that the crop growing is extending too much. So
we have on the end a plant with less tuber. And the reason is when the plant get too high amounts of nitrogen in the beginning, then there are two ways to multiply from the plant. The potato wants to multiply vegetative with tubers and also generative in the top of the crop with seeds or beers. And when it gets too high amounts of nitrogen in the beginning, the reaction of the plant is to multiply generative. And this costs on the end tuber set. Перша справа – це, власне, подача азоту. Якщо його не розділяти, а давати всю дозу зразу, тоді той вегетаційний період може бути задовгим. Картопля не дозріває, не зав'язує так багато більш під кущом, як би ми хотіли, але ті, що є спочатку, вони починають вегетацію, яку дуже важко потім зупинити. So that means we have less tubers. We have on the end delayed maturity. So the tubers are longer with pressure and fungus affected. We have a reduced cooking quality, bad taste, and on the end, lower dry matter. Небагато великі, не дозрівають, низька якість, смакові якості також є нижчими. Okay. Next slide. It's again fertilization nitrogen. What is? Yeah. Okay, we have also with too high amounts of nitrogen reduced durability. We have higher losses, weight losses in the storage. Знову, якщо даємо забагато азоту, картопля зберігається на сховищі набагато гірше. We have a reduced skin quality. We have more open lenticels. We get more problems with silver scarf. We get more problems with black dot. That means Coleotrichum. Це також впливає на якість самої шкірки. Вона набагато гірше виглядає. Може появлятися серебриста парша, чорні п'ятна. Lenticels – це такі білі п'ятна, не знаю, як це називається. Такі білі маленькі точки. And then we have a higher content of nitrate. Okay. And on the end, a higher susceptibility of mechanical damages and bruising. Також забагато азоту впливає на те, що в нас бульва більше чутлива до механічних пошкоджень і до синяків. And high amounts of nitrogen in the beginning increased amounts of bigger tubers, misshaped tubers, and also growing cracks and hollow hearts is coming when there is too much nitrogen works in the beginning. І наступна проблема, власне, з завеликою дозою азоту – це сама форма бульви. Вони мають таку некрасиву форму, проростають, тріскають десь там. Можуть бути також пусті всередині. Okay, next slide. So I make it a little bit shorter. On light soils, it's better to give only 30 kilograms of nitrogen in the beginning and 70 kilograms after tuber set or short before tuber setting.
said. Yes. На легких ґрунтах, як, наприклад, на Волині чи в Чернігівській області, перед посадкою вистачає давати 30 кг азоту, це відповідає десь 25% дози. Okay. For later varieties or main crop varieties, it's not for early, but for the later ones, we don't apply nitrate nitrogen. It works too fast. It's better to treat it ammonium or much better the amide form. Amide is urea. Yes, this will be perfect. Для пізних сортів не даємо нітратів, тому що вони діють зашвидко, даємо власне ті інші форми амоніум, амід. And the other thing is that only that ammonium gives the stimulation for the microorganism in the soil to that we get free the nitrogen of the soils. Only the ammonium. Nitrate don't make. Амоніум стимулює власне розвиток мікроорганізмів в ґрунті. Yeah. So the soil nitrogen is coming, it's earlier available. Той азот, як і в землі, він діє швидше. So there is no risk for late mineralization. It's important that we have not on the end strong green crops. І не ризикуємо потім пізнішої мінералізації. Okay, next slide. So on heavy soils, there is more water inside there. Then it's possible to give 30% in the beginning and only 30% after planting. На важких ґрунтах там набагато більше вологі, як в легких ґрунтах, тому можна давати 2/3 азоту зразу до посадки і 1/3 вже після посадки. Okay, make the next slide. Yeah. The next slide is the same. So here you can see a graphic where the different fertilizer level of different aims. Yeah, when you have seed potatoes, we need only 40 to 80 kilograms of nitrogen. Now, early fresh potatoes needs 100 to 140 kilograms. Yeah, and starch and processing potatoes needs 140 to 180, and French fries needs much more, 180 to 240 kilograms of nitrogen. І тут маємо власне подачу азоту для різних сортів, різних призначень. Так що найбільше азоту потрібно сортам на картоплю фрі, потім маємо крохмальні сорти, ну, на переробку, то напевно на середня подача десь на рівні 120-140 – це столова картопля, а найменше потрібно картоплю, як розмножує на насіння, насіннєва картопля. Тут тільки 60-80 кілограм. Ага, 120. Next slide. So now we talked about phosphorus. Yeah, the amount of phosphorus is in the average 100 kilogram per hectare. Yeah, 450 tons. Наступна подача фосфору 100 кілограм P2O на гектар. Only some small amounts of plant available phosphorus are soil. В землі дуже небагато фосфору, так що всю решту мусимо додати. The problem is phosphorus isn't mobile in the soil. What does it mean? Phosphorus is not mobile in the soil. Yeah, it's potassium, nitrogen is going with the water, and phosphorus is every time on the same place, so that the roots must find and grow to the fertilizer.
Ну, Вернер каже, що фосфор просто не переміщається в ґрунті, так? І рослинним корінням треба дойти до нього. Окей? Yes, make the next slide. Мгм. So I taught you phosphate for Make a phosphorus is pause and then I'll just switch off the microphone. very- Werner, soon we'll have some short technical break because I have to switch off all the microphones because they are, Okay. you know, disturbing Yeah. a little. But let's finish some part. Okay. So phosphorus we can finish. no. Окей, зробимо паузу, я повиключаю ті всі мікрофони, бо це просто... Можу попросити всіх, щоб ви повідключали мікрофони, бо трошки нам це все всім заважає. Nee, wir sind noch nicht mal bei 10%. Er stellt hier jetzt irgendwas um hier, keine Ahnung. Das dauert auch, bis wir die nächste Folie Okay, let's go on. I'll fix it later. Werner, can you hear me? Yes, I can hear you, but I see only fishes in the sea. That's nice. That's nice, yes. Can you make it big? Okay. Full picture? Okay. I'll make the next slide. This is under food fertilization. It's a good way. And here, how important phosphorus is for tuber set, you can see it on this graphic. 60% of the phosphorus will be uptaked after 60 days after planting. Yes, and it needs the high amounts of phosphorus in the beginning because phosphorus is the important thing for tuber set. When there's not enough phosphorus available in the beginning, you have less tuber set. Hello? Маю як графік, так, як різні добрива, як рослина бере ті добрива з ґрунту, так? Ми бачимо, власне, що динаміку, власне... Окей. Okay. Next.
Yeah, phosphorus is affected following characteristics. The main point is tuber set. Jetzt wieder Yes. zusammen. Then on the end, tuber yield, numbers of stems, more tubers, dry matter content, maturity, it's important for bruising, and on the end, is phosphorus important for better skin finish and better resistances against all fungi. І тут маємо все, на що впливає фосфор. Так, це власне закладка, ну, кількість бульв, кількість стебел, так, рівень сухих речовин, як швидко дозріває, чи появляються потім синяки, чи б'ється, і також якість самої шкірки. Next slide. Looks like I finally switched off the annoying person. Okay. Here you can see out of trials, yeah, on the picture on the left side, there was fertilized with phosphorus, and on the right side, the same seeds were planted without phosphorus. And here you can see the difference from tuber setting, yeah. On the right side, only 2, and on the left side, I think 7 more tubers. Тут можемо побачити власне різницю з як з лівої сторони виглядає коренева система і бульви закладені ну, після подачі фосфору, і з правої сторони без фосфору. Yeah, this is the reason Тут справа because маємо такі дві бульви. Так. we need high amounts of phosphorus in the beginning, yeah? Yeah. Next. Make the next. So, and here you can see why phosphorus is not mobile. You can see phosphorus is only available for the small roots, yeah, in the range from 2 to 4 millimeters. Calcium much farther, and nitrate is available by 1 centimeter, 1.5 to 2 centimeters, yes. And the ion are available on a wide space. Тут маємо власне цікавий рисунок, як власне рослина бере собі різні добрива. Фосфор має бути дуже близько кореневої системи, щоб рослина могла собі його взяти з ґрунту. Це раптом 2-4 міліметри. А інші власне магнез, азот можуть бути набагато далі в землі, і вони також попадуть потім в рослину через кореневу систему. Okay? Yes, and we have a low phosphorus availability when we have cold temperatures. І тут також подача фосфору зменшується в низьких температурах. So we need high amounts of phosphorus, so plant them in warm soils. Тому важливо власне садити картоплю в теплу землю, тоді є краща. We have a low phosphorus availability when we have a bad soil structure. І також як ґрунти такі збиті, тверді, так само той фосфор не так добре доходить до коріння. When the soil is too wet. Також як забагато води, це не дуже добре впливає. Under very drought conditions. І замало води також. And we get problems when the pH is too low or too high. Yeah, that means under 5.5, I think, or the pH is more than 7, then you get less amounts or no amounts of many fertilizer. І також впливає pH ґрунту. Це не може бути менше, ніж 5,5 і не більше, ніж 7,5. Okay, next slide. And
I told you in the beginning that it's very important that we don't apply by main crop varieties nitrate, nitrogen. We want to have ammonium. Here we saw antagonism. We want to have high amounts of phosphorus, and we saw that when we apply nitrate, then we get a bad uptake from phosphorus. You can see it here. And when we apply ammonium, we have a high amount of uptake of phosphorus. Тут маємо різні форми добрив, так як Вернер раніше сказав, нітрати не найкраще, краще, щоб це було амоніум, тоді є краща подача фосфору. Yeah. Okay, next slide. So now we come to the potassium. Yeah, I prefer also every time to split with irrigation the potassium amounts. Yeah, so on light soils, I only advise to give 30% or 25% in the beginning and 75% when we have a plant height of 15 centimeters. Знову Вернер рекомендує, щоб це розділити. Hello. We have problem with internet. Yeah, can you hear me? Yes. Now I can hear you. Okay, so I'll try to translate. Так що на легких ґрунтах це може бути 25% зразу, потім на 50% або там, де поливаємо картоплю. Більшу дозу зразу можна подати власне для, як хочемо отримати сильніше столени, сильніше рослини і не до кінця розумію. Wash out weak absorption is that when you give the whole amount of potassium in the beginning and many rainfall is coming, then the potassium is going in deeper layers and not available for the plant. Yeah, and potassium is expensive, and the plant needs a high amounts late. So that is the reason we split the amounts of potassium. Вернер пояснює, чому важливо власне розділити ту подачу потасу, не давати все зразу, тому що як це зроблено спочатку і потім прийдуть дощі, вони вимиваються, ті добрива йдуть нижче в землю, і там коренева система вже не доходить, не може її взяти. And next slide. Guys was asking if potassium is same mobile as nitrogen or less. Yes, nitrogen and potassium are the fertilizer which are in high amounts available. Yes. Подібно, каже. Yeah, you can make the next slide. We go to the graphic. Yeah. On only one thing on heavy soils. Yeah, it's also important that you split the potassium amount. So, but there is better uptake from the soil and so on. So the way must be 70% in the beginning and 30% in the plant height from 30 centimeters. Yeah, you have not the week out in deeper layers. На важких ґрунтах добре подавати 75% зразу і 25% пізніше. So potassium is extremely important for controlling the assimilation and water balance into the plants. Калій сильно впливає власне на баланс води в рослині. Yeah, so it's important for the drought tolerance. Тому власне впливає потім на стійкість до засухи. Potassium saves water. Калій допомагає зберігати воду в рослинах. And it makes the storability from the potatoes much better. І також потім впливає на
краще зберігання картоплі. It raised the ascorbate, therefore a reduction of raw discoloration, bruising and damages. І це потім впливає власне на якісь зміни кольору бульви всередині, на синяки і так далі. We have on the end better skin quality. Хороший рівень калію впливає на шкірку, на якість шкірки. And on the end, so better resistance against many fungi. І також потім на стійкість до різних грибків. And we have also a good dry matter content. Також впливає на рівень сухих речовин. And so on. And the next slide. And so on means, here you can see potassium an influence many things, tuber yield, starch content, protein, ascorbate, acid, and so on and so on. Yes, so it's extremely important fertilizer. Так що це дуже важливе добриво, і тут бачимо те, на що впливає його подача. Це власне кількість бульв, це рівень зміст крохмалю, зміст протеїн. Не знаю тих всіх назв по-українськи. Якість шкірки, смак і так далі. Next slide. And on this graphic, you can see how to which time is the highest amount uptake from potassium. That means when you see on the left side on the graphic, yeah, you see in the beginning there is no need of potassium. Yeah, we need the potassium when the tuber growth on the end is coming. When we have 40-50 millimeters tubers, then we have the highest amount of uptake. And when in the beginning it's every time raining, potassium is washed out, and then we have a mistake on the end, and then we get problems with bruising and so on. And here you can see, split the potassium amount 50-50, then you get good results. На цьому слайді власне бачимо, коли калій потрібен рослині. Так? Тому власне важливо, щоб не давати забагато спочатку, бо він вимивається, його просто не буде в той час, коли вже розвиваються бульви під кущом. And you can also, you can see it's the same with nitrogen. Only with the phosphorus, the amounts are in the beginning are high, but potassium and nitrogen, the high amount from the uptake is much later. І подібно це виглядає з азотом, тільки фосфор повинен бути стабільним. А найбільше азоту, так як калій, потрібно власне вже в другій половині циклу. Okay, next slide. So now we come to the trace elements. It was also a question, how important are the trace elements? Yeah, the mineral elements. And the mineral elements have, there are many things which are for what they are important. Yeah, baron is important for yield, maturity, damages, bruising, and so on. Yeah, and when you have baron defect and lack of, then you get problems with dryness, with thickened sprouts and leaves, dead leaves, and skin cracks. Yeah, it could be 50% missing yields. Internal rust spot can get a big problem. Yeah, hollow heart. And on the end, we saw this year also by the ships potatoes, when there is not enough baron, that you have bad frying colors. Тут маємо власне мікроелементи, на що вони впливають з лівої сторони, на врожай, як швидко дозріває картопля, на механічні пошкодження, на синяки. А з правої сторони, на що це впливає і як не вистачає власне мікроелементів. Це власне pH,
можуть засихати паростки, листя так само висихає, зміни кольору листя, парша, картопля може бути пуста всередині. Для сортів на переробку, на фріч, на чіпси може бути нехороший, неправильний колір всередині після жарки. Окей. So, and also mangan is extremely important for yield, photosynthesis, yeah, and on the end bruising and alternaria or late blight also for Phytophthora and also for early blight. Yeah, it's for this things mangan is very important. МН, назва Marvelous, так. І його, як не вистачає, це також впливає власне на стійкість до засухи, на те, що листя засихає, появляються якісь п'ятна на картоплі, і гірше картопля зберігається, так, старіє швидше і появляється парша. Окей? Okay, on the right side are standing the mistakes. It's also a high amount of mistakes when there is a lack of magnesium. We can make the next. Yeah, I listed them. Yeah, and also I prefer to talk not everything about the trace elements, but on the end you get the presentation and you can give it to customers and they can see how important these things are and what happens when they have a lack of this kupfer or zinc, yes? Маємо цинк, так само на що він впливає. Ну тут тих елементів дуже багато, так що всім зацікавленим постараємося переслати англійську версію зразу, а потім також переклад, так щоб кожен міг собі там дочитати всі інформації. Окей. Okay, next slide. No, we can make the next slide. This is under roots fertilization. So, and here are the results, or here are, I want to show you a trial with N fertilization, yeah, with splitting the nitrogen amounts. Yeah, there is one variant with 0 kilograms. There is one variant with 80 kilograms of nitrogen. We split it in 45 kilograms, and after emergent we give with the herbicide treatment, we short before emergent we give 35 kilograms. Then we give 160 kilograms on this way. It's on the same way, only higher amounts, and then 240 kilograms, extremely high amount to see if the yield is going up, and we give on the same way, but on a plant high with 15 centimeters, we give the second treatment with 80 kilograms, and then only with on the same way the 40-60% with 160 kilograms, and also 160 kilograms with NTEC, with a stable fertilizer. Різні варіанти подачі азоту, як це потім впливає. What is this column N? DAP Unterfuß von den Pflanzen. Unter Fuß. Yeah, this is in the bandit. You give it in the bandit, 8 centimeters nearby potato, nearby the seeds, or 8 centimeters deeper. Yeah, there are two ways. Okay. But this is not so important. Okay. Important are the amounts of nitrogen in the splitting. Next. So here are the results. When we give 0 nitrogen, we have such amount of yields. What I want to talk
you is only when we give 160 kilograms in the end on one way. Yeah, we have this yield, and with 240 kilograms we have this amount of yield, and with the splitting and on the end on 2 or 3 ways we have more 40-60 millimeters and the highest yield, more than by 240 kilograms. Тут маємо власне подачу азоту, як вона впливає на врожайність, а також на відсоток крохмалю. Як бачимо, чим більше азоту, тим більша врожайність, але не обов'язково вже зміст крохмалю, так? Yeah, and we make it also with these are potassium varieties, and make the next slide. It's the same by were potatoes varieties. 5 аукціонів, де буде приймати участь Васильченко, і він лично в цих участках заінтересован. Це, якщо ви бачила серію по землеміру, вона мені сказала. І на цей же аукціон Довбецько зареєстрований. Добре. Чи можна підключити мікрофони? Можна натискати нагнати ціну. Бо хтось не відключив. Okay, so and here we can see the same with splitting nitrogen. We have a higher yield than without splitting, and we have more 40-60 millimeters potatoes. Internet is not going. Так. Hello? Yes, I can hear you. Okay. Again, we saw the 166. 100 kilogram. It's the best. The splitting of nitrogen is the best one with lower amounts. You can see 240 kilograms. We have less in one way. We have less yield and more big tubers. Так що тут бачимо різницю власне та подача, коли розділяємо подачу азоту, а коли даємо все зразу. Так. Yeah. And this is on this maybe a little bit the same way We as have again some problems. Yeah. Okay, it's clear. Yes, okay. So we have the splitting of nitrogen is on this is the same way as stable nitrogen. Yeah, the stable nitrogen gives every time only a little bit nitrogen free, and we saw that the splitting and the stable nitrogen are the best fertilizer or the way to fertilize nitrogen. We have the biggest amount of yield, and we have more marketable yields, 40-60 millimeters. Так що ось найкраще розділяти подачу азоту, так як в тому випадку. Тоді маємо найкращий результат. Так. Okay. Okay, then the next slide. So now we make Karelia and then we make a break. Oh? Okay. Yes. Okay, Definitely. then next slide. So Karelia is normally in Germany a mealy cooking potato, which makes normally from alone high tuber set with on the end high yields. Next slide. Карелія – це один з самих врожайних сортів. Це кулінарний тип Б, БЦ. Так що досить багато крохмалю. Сорт універсальний, хороший на пюре. It's only a low input variety. Тут так само маємо ту групу преміум. That means it needs less nitrogen. Даємо на 12% менше азоту. Next slide. Yes. Karelia is an extremely strong crop,
it's stronger than Bernina, and makes here you can see this is from on the right side from 10 mother tubers. You can see the high tuber set, and the plant is so strong that you get on the end big size tubers with an extremely high yield. So it's one plant on the right and competition on the left, yeah? On the right is 10 plants on the right side. Or No, pożartowały, що це, напевно, з правої сторони один кущ, з лівої конкуренція. Ну, але це і так один з самих врожайних сортів. Окей. Next slide. So Karelia is a medium early variety. It's all, the growing days are 125 to 135. Подібно як Берніна, це середньо ранній сорт, вегетація це 125-135 днів. Still the head question. It's from planting to harvest, but do you think to the moment of killing the leaves or really digging out the potatoes from the soil? Till to skin finish. Yes, what? The first question? To skin finish. Ага, так що Василь був правий, що це до десикації, до вже вбивання ботви. Okay. Yes. So the nitrogen amount from Karelia is 120 to 130 kilograms. Please, also only the ammonium or the amide. Подача азоту це власне 120-130 кг. Бажано власне амоніум або амід. Yeah, the phosphorus amount must be 90 kilograms. Фосфор це 90 кг на гектар. Magnesium 60 kilograms. Магній 60. And for the herbicide treatments, there is no susceptibility for metribuzin. На рахунок гербіцидів, якраз Карелія не є чутливою до метрибузину. Okay, next slide. The planting distance should be on light soils also 26, and on heavy soils, I mean 26, and on lighter soils go a little bit farther because there is less water and less soil fertilizer, so it needs more space. So we go on 28 centimeters. Щось зі звуком знову проблема, так що тут бачимо відстань посадки, в залежності, яку фракцію хочемо отримати, також яка відстань між рядками, чи 75, чи 90. The planting depth by Karelia is normal, 17 centimeters. І глибина посадки це 17 сантиметрів стандартно. Okay, the next slide. So seed dressing, yeah, it's the same as Bernina. Yeah, we have the best results with the atrotrobin, yes, as soil treatments. І знову доходимо до підготовки насіння. Знову тут маємо азоксистробін. So I prefer also to plant them physiological old or wait that plant them a little bit later. So only plant them in soils with bigger than 8 degrees soil temperature. Дуже важливо, щоб садити знову теплу землю, яка не може мати менше, ніж 8 градусів. I prefer to plant Karelia not on very heavy soils which are rich in humus. Yeah, this should be avoided. Кращі результати отримаємо на ґрунтах легших, не таких тяжких і в яких багато хумусу. And important is only low amounts of nitrogen in the beginning, yeah? І знову невелика подача азоту спочатку. And the next slide.
For post treatments, herbicide treatments, be careful with the active substance risophoron. Risophoron could be by varieties which are a little bit susceptible for growing cracks, that you get big problems. So avoid risophoron. We have some Carillia. sound problems, so I'll just translate. Так що тут дуже важливо, щоб уникати рімсульферону для карелії, вона дуже чутлива. Це впливає потім на те, що картопля тріскає, ну, немає того вигляду. Подача азоту в карелії нижча в загальному від інших сортів. І спочатку подаємо 1/3, потім 60% після зав'язки бульб. Are you there? Yes, I'm there. I should go further with potassium or with nitrogen? With potassium, please. Okay, the potassium amount should be 300 kilograms and split the amounts 50-50 as I talked you in the other graphics. Подача калій – це 300 кг на гектар, але так само розділяємо до посадки і після посадки для кращих результатів. Yeah, and harvest it careful because Carillia is a little bit susceptible for mechanical damages. Okay. So it's important to harvest it sensitive. Так, карелія досить чутлива до механічних пошкоджень, оскільки там досить багато крохмалю, сухих речовин, так що треба і обережно збирати. Okay, next slide. I think we are on the end. Next slide. Okay, then we make a break. We make a break, yeah? Okay, починаємо. What? We can start, if you're ready. Yeah, we can make. So the next variety is Otolia. Наступний сорт – це Отолія, вже досить популярний в Україні. You can see on the picture that it's a high-yielding variety. Це також один з досить врожайних сортів. And the next slide. Otolia has also a strong crop and is extremely drought resistant. Отолія дуже стійка до засухи. Це самий стійкий сорт до фітофтори, до фітофторозу в Європі. І дає врожай. Okay, father. Next slide. It's also only one plant. So Otolia is a medium early variety with 135 to 140 growing days. Як бачимо, Отолія трошки пізніша від Карелії і Верніни. Дозріває за 135-140 днів. The Phytophthora tolerance is excellent. Okay. It's our best variety with the highest Phytophthora tolerance. З лінійки сортів Європланту, як вже казали, це самий стійкий сорт до фітофторозу. Yeah, it needs 100 kilograms of phosphorus. Подача фосфору – це 100 кг на гектар. Yeah, and 70 kilograms magnesium. І 70 кг магнезу. And also Otolia is not susceptible for metribuzin, not pre and not post emergent. Не є чутливою до метрибузину. Okay, next slide. The planting distance is
a little bit farther, 28 to 30 centimeters. Відстань посадки трошки більша, як для Карелії, 28-30 сантиметрів. And the planting depth is also normal. І глибина посадки нормальна, стандартна, 17 сантиметрів. Next slide. Soil preparation should be that we have a deep, loose topsoil. It's important by Otolia, very important. Для Отолі дуже важлива підготовка ґрунту, так, щоб він був легким. In it's lightly susceptible for Rhizoctonia, so we grow for potatoes most interim's crop as oil radish. Отолія досить чутлива до різоктонії. Як це буде по-українськи? Oil radish. Радиска. Це не радиска, це така. Yeah, we shedded the plants and out of and Давати так власне перед картоплею. Олійна радка, так. And out of the shedded plant parts are coming isocyanate, and this isocyanate fight very good against soil-borne pest things as Rhizoctonia. І це власне впливає потім на боротьбу з різоктонією. Yeah, the other thing is it needs good seed dressing. It means the azostrobin as soil treatment. І так як в інших сортах азистробін, тут дуже важлива підготовка насіння. And we prefer also bring the seeds in germination stadium. Yeah, bring them, make them physiologically a little bit older. Plant them in warm soils. Насіння повинно бути фізіологічно дозріле, так як в інших сортах. Дуже хороший результат також дає пророщування. Okay, next slide. The nitrogen amount is also not so high. It needs only 110 to 130 kilograms of nitrogen as ammonium or urea. Подача азоту також не дуже висока, 110-130 кг на гектар. Бажано як амоніум, амід. And we prefer also by this variety only 30% before planting and 70% short before or after tuber setting. 30% азоту даємо до посадки, решту 70% під час зав'язки буль. And we prefer also, and also by the other varieties, I told you also after flowering, give a little bit nitrogen about the leaves, 5-6 kilograms per hectare. І можна теж дати трошки азоту після цвітіння. Because nitrogen about the leaves makes the leaves greener, and so we have the greening effect. Yeah, it's also important because we have no mancozeb for sun protection. So that must be now make the nitrogen. Можна давати тоді власне азот на листя, наскільки не можемо давати манкоцеп, це потім впливає. Okay, the potassium amount must be 270 to 350 kilograms per hectare as calcium sulfate. And split the application 50-50. Treatments. Ich glaube, die Internetseite ist hier zusammengebrochen. Hallo. Oh. Okay, we are back. Yes.
One moment. Okay. The last point, maybe you said that, but we haven't heard. So it's about sensitivity for mechanical damages. Yes, okay. And it's also necessary after skin set, lift the potatoes or harvest the potatoes to ensure the quality. І знову так само не чекаємо з уборкою, як вже сформована шкірка, зразу викопуємо картоплю так, щоб зберігалася якість. Okay, next slide. And it's not the big slide which I see. I didn't know what the other customers saw now. Yeah. So we go further. Yeah, Father. So now we come to the first red one, to Bella Rosa. Це такий не дуже популярний сорт Белароза. Yeah, we can go farther. Bella Rosa is an extra early variety. The growing days is 80, I think 80 growing days, then you can harvest it Bella Rosa. Дуже ранній сорт, в Німеччині його вирощують. Вона дозріває за 75-80 днів. Yeah. Bella Rosa preferably light to medium soils. Белароза любить легкі ґрунти або середньо-легкі ґрунти. And don't forget the magnesium, it needs 70 kilograms per hectare. І дуже добре реагує на подачу магнію 70 кг на гектар. Okay, next slide. So if you want to have 40-60 millimeters by Bella Rosa, you must plant them 22 to 24 centimeters, but I think you want to have 60 plus, and then you must plant them 30 centimeters. Hello? Yeah, we have some problems with connection. Yes. Ну, самі знаєте, що Белароза любить проростати, дуже крупно росте, тому ж як хочемо отримати таку не дуже велику, тоді треба її садити якнайтісніше. Okay, the planting depth is normal. 22-24 сантиметри. And the next slide. А для звичайно більше. Посадки нормальні. Kushel, I'm by planting depth. The next slide. Oh, yeah, it's almost impossible to hear you. Okay. So please give me The a next couple of start. seconds. Ach ja. Can you hear me? Yes. Okay, I use mobile network, so maybe it will be better now. Okay, so we get back to the presentation. Okay. So sprouting stimulation short before planting is recommended. It's also the same physiological. Older seeds give higher tuber setting. Пророщування дає дуже хороший результат, наскільки це дуже ранній сорт, тоді можемо отримати врожай раніше. Yeah, Bella Rosa post-emergent is a little bit susceptible for metribuzin. So
if you need it post-emergent, split the treatments on 2 ways. Give only 200 grams per hectare, and 4 to 5 days later, again 200 grams. And applies it in the sun. Apply when? When there's a waxy layer on the leaves, that Yes. means not in the morning. Applies it at 12 o'clock or 1 o'clock after three times sun shining. Белароза досить чутлива до метрибузину, тому треба бути з ним дуже обережним, подавати його власне в 2 дозах, як що потрібно, і бажано в другій половині дня, коли на листях вже є така так. Okay, next slide. Guys here say that they try not to give more than 150 kilo because it's quite sensitive for metribuzin. Yes. So Belarosa needs also, I think, 20% less nitrogen than other varieties. Подача азоту на 20% менша від інших сортів. So, and if you want to have much more tuber set, then split the nitrogen amounts 30 to 70%. 30 in the beginning. Як нам залежить на тому, щоб кількість буль під кущом була вищою, тоді стараємось давати якнайменше азоту на початку, а вся решта йде пізніше, так що це може бути 1/3, а потім 2/3, а може навіть і спочатку 25%, а потім вся решта. The second treatment of the nitrogen with a bigger amount should be applied normally to the time with a post-emergent herbicide treatment, or maybe when the before emergence from the potatoes, then gives the second treatment of nitrogen. Друга доза азоту йде вже, як маємо листя, після, наприклад, якихось гербіцидів на листя. Так. Окей. And if you want to, if the aim is 70 plus size, then you change the nitrogen treatment in 70% in the beginning and 30% to the same time I told you before. Хіба що вам залежить на якнайбільшої фракції, бо є теж такі клієнти, які хочуть мати таку, як буряк. Тоді міняємо то дозування і даємо спочатку 2/3, але ми мусимо рахуватися з тим, що там буде під кущом 4 штуки, може 5, так? А решта вже на кінець. And next slide. Okay. And now we come to an extremely important thing by Belarosa. І зараз дуже важлива частина на рахунок беларози. This is the availability from the phosphorus in the beginning. Це подача фосфору спочатку. Yeah, we need 100 kilograms per hectare. Нам потрібно 100 кілограм на гектар. And you see every time by Belarosa in the beginning in high tuber set, but 10 days later, when we see again Belarosa throw many tubers away. So to avoid this, we give after tuber setting 1 and 5 days later again phosphorus 5 kilograms about the leaves. So now the tuber set will be whole and we have on the end higher tuber set. І тут маємо дуже важливий момент. Дуже часто це фермерів нервує, що власне белароза починає формувати багато тих маленьких бульв, але потім їх швидко скидає. Тоді дуже важливо їх рятувати власне подачою фосфору. And to have a better skin quality on the end, 10 days after flowering, we make it again. We give again phosphorus about the leaves, and 5 days or 7 days later, we apply again phosphorus. So we have on the end an extremely good skin quality. 10 days after flowering, yeah? Yeah,
7 days after flowering, we make the first treatment, and 7 days Yes. later, we make the next phosphorus treatment about the leaves. So we need high amounts of phosphorus for good skin quality. І також дуже важливий момент, власне, який впливає на якість шкірки. 7 днів після цвітіння даємо, власне, дозу азоту і потім ще на наступний тиждень. І це впливає на те, що та шкірка є гладшою, не є така шершава. Фосфору, перепрошую. Це все про фосфор. There's 2 treatments. In the beginning, 2 treatments after tuber setting and after flowering are extremely important things for Bellarosa. Так. They are asking about this dose on the leaves and how does it influence the plant so the skin is better quality. How does it work? It works perfect, yeah, because I told you in the beginning that phosphorus is not mobile, and the whole phosphorus, which is mobile, is uptake in the beginning. On the end, there is no phosphorus available for the plants, but for the skin, it's extremely important that they get on the end phosphorus. So now we help the plant and give a little bit phosphorus about the leaves. So, and then you get a better skin quality, believe me. Окей. То, що казав Вернер, фосфор не переміщається в ґрунті. Так? Тоді, як вже рослина є великою, єдиний спосіб, щоб додати того фосфору, це, власне, через листя. Так? І це, власне, єдиний спосіб, щоб They are asking about details, how this phosphorus works through leaves to the plant. I think we get too deep to biology. Yes, but it works normal. The uptake from phosphorus is extremely fast, and to this time we apply that the fertilizer are going from the leaves directly. Maybe in 7-8 days, it's coming in about the stolones and so on in the tubers, and the tubers need phosphorus for skin finish, and it works perfect. Через листя столони доходять до буль. Так. So let's repeat, because that's very important moment and they don't want to mix up anything. So to improve the skin, it's 7 days after flowering and then again. Yes. And then 7 days later, we make it again. Okay, clear. Yeah. Which exactly kind of phosphorus you recommend? Yeah, there are many different phosphorus leaf fertilizer. Yeah, but I didn't know which phosphorus about the leaves is available in the Ukraine. Yeah, I Give think us some German examples and maybe they'll find it. Yara has many products of phosphorus. Yara. Yes. Many products. Again, hard to translate. Phosphate or phosphate, they say. I don't know these words in English. Maybe you know them. Phosphorus. Normal. P2O5. Okay, we get too deep. Okay, we move on. So the potassium amount is 280 to 300 kilograms, and it's possible to apply calcium chloride. It's not so expensive, it's possible. Подача калій – це 280-300 кг на гектар. Так само ділимо по половині. І це може бути хлорид кальцію, так? Yeah, and I prefer also to split the amounts of potassium, but if you want to harvest it, Bellarosa as extra early variety,
then it's very important that you plant 50% before planting, and after planting and you make the ridges, then this is the time to apply the other 50%. Якщо хочемо збирати беларозу як супер ранню, тоді дуже важливо, власне, щоб поділити ті дози. Перша спочатку, друга в другій половині, тоді вона буде вже дозрілою, як найшвидше. Okay. So, and then be careful with early blight and late blight. Yeah, so make to the right time the treatments. Ну, обережно з фітофторозом треба обробляти. Okay, next slide. Next slide. So Sunnyberg is most the same things as Bellarosa. So we go inside. Sunnyberg – це та сама група, що белароза, це дочка беларози. Дуже ранній столовий сорт з червоною шкіркою, жовта всередині. On the end, the skin quality is a little bit better than by Bellarosa. То, чим відрізняється від беларози, то, власне, краща шкірка, гладша і більше буль під кущом. Дуже хороші результати маємо зараз в Чернігові. But next slide. Sunnyberg is also an extra early variety and with 80 to 19 growing days. Також дуже ранній сорт, вегетація 80-90 днів. Sunnyberg makes a second skin, so the skin is every times red. Що цікаве в Sunnyberg, що вона має якби таку подвійну шкірку, і ті два шари, вони червоні. Так що навіть як щось стирається, там ще є один, власне, Okay, червоний. next slide. The phosphorus amount is 80 kilograms. Подача фосфору – це 80 кг на гектар. The magnesium is only 60 kilograms. Тільки 60 кг магній. And I prefer also the soil treatment with azotrobin. І під час посадки обробляємо ґрунт власне азоксистробіном. Yeah, next slide. The planting distance is 30 centimeters for 40-60 millimeters, but I think you will want to harvest 60 plus, so you must go to 32 to 34 centimeters. Для менших фракцій рекомендована посадка, відстань посадки – це 27-30 сантиметрів. Як хочете мати крупну картоплю, тоді 32, навіть 34 сантиметри. The planting depth is normal. Глибина посадки нормальна, 17. Next slide. So also Sunnyberg is sensitive to metribuzin and as pre and post emergence application. This should be normally avoided. Sunnyberg чутлива до метрибузину, так що як можна треба уникати. Після сходів. Okay, I think it's also possible to avoid it because we have in pre-emergent herbicide treatments with Boxer as a prosulfocarb or a good herbicide or with the aclonifene with Bandur. It's possible to avoid metribuzin. Є інші препарати, які можуть просто заступити метрибузин, так що краще уникати. Okay. The end demand from Sunnyberg is compared to other varieties. Yeah, on this it's the same level. Середня, можемо сказати, 140-160 кг на гектар. Yeah, we need 140 to 160 kilograms. Yeah. And the potassium amount should be also 300 kilograms, but as calcium sulfate. Подача кальцію – це 270-300 кг на гектар, К2СО4. Це потім впливає на стійкість до засухи.
Next slide. And here we see the same advice as by Bellarosa, yeah, with the leaf treatments from phosphorus, yeah. Please make it on the same way. Тут та сама система, як в Беларозі, власне, подача фосфору під час посадки і потім, власне, на листя. Це дуже важливо, власне. Кажу, тут і так шкірка набагато красивіша, як в Беларозі, але, власне, завдяки тому якість може бути чудова. The picture on the left side here, you can see that this is Bellarosa, and here you can see the high tuber set, yeah, and we must hold the high tuber set with the high amounts of phosphorus in the beginning, yes. З лівої сторони це Белароза, мама Санібель, але ну, система та сама. Зав'язує багато і потім треба врятувати ті. What is this 2pk? Respectively 2pk. One or respectively 2 pk leaf fertilizer. Yeah, the problem is that there are less leaf fertilizer where it's only phosphorus in it. There are also potassium inside, or a little bit nitrogen, but Okay. The important thing is there must be a high amount of phosphorus. Yes. Каже, дуже важко знайти чистий фосфор на листя, тому власне дають так. Okay, here. And on the right side, you can see how wonderful is the skin of Sanibel. Ну і тут, власне, завдяки такій системі, такої технології бачимо дуже красиву гладку шкірку. Okay, next slide. Sanibel is susceptible, for leaf blight, so early start and regular treatments are recommended. Санібель чутлива до фітофторозу, може навіть і більше, як Белароза, так що дуже важливо почати обробляти з самого початку аж до кінця. And if there is a high pressure of aphids, so I prefer also to give 1 or 2 treatments against this aphids. Це слово, це як тля. Так, попелиця. Так що тут теж треба, раз-два обробляти. Because they make many damages, and it costs yield on the end. Then Sanibel is a little bit susceptible for this, and so it's necessary to give treatments against aphids. It's extremely important. Попелиця потім впливає, звичайно, на врожай, так що, а вона любить Санібель, тоді дуже важливо, щоб обробляти проти. Okay, next slide. This is a summary. You can see in the advice, in the growing advice. Потім це все буде в документах, так, коли подавати які добрива. So then we want to talk about medicine, a Chips variety, an extra early Chips variety. Переходимо до Медісона, це ранній сорт на чіпси. It's extremely fast variety in the youth development. Дуже швидко розвивається цей сорт. With extremely good frying color chips. І має дуже хороші якості, власне, потім для переробки. Хороший колір, не піднімається цукор. Так що всі параметри тримаються довго. Okay, next slide. So now we must translate it from Germany and English. It's an early variety with round, very homogene tubers grading. Ну, так як чіпсовий сорт, звичайно, він має бути круглим. Розмір, вирівняний. The harvest product is every time very homogene, so by 60 millimeters. Так що середній розмір це, власне, якраз 60 міліметрів.
and very good dry matter contents between 23 and 24%. Вміст сухих речовин це 23-25%, так що ідеально на чіпси. For an extra early variety, extremely good frying colors. Дуже хороший колір жаркий. They are asking about sugars. When Low do they- low sugar contents, Дуже низький вміст цукру. and also low acrylamide. Низькі цукри, Контент. низькі акриламіди тримаються. Ну, в Польщі зберігають там фабрики до квітня, скажімо. Yeah. Так що для ранніх сортів це цікаво. And I think it's one. I think it's the best in extra early crisp variety in yielding and in frying colors. Ну, це якби один з любимих сортів Вернера з ранніх чіпсових сортів. Він дуже швидко дозріває і потім тримає параметри. Okay, Так що next не slide. особливо треба його зразу з поля відправляти на фабрику. Also for the extra early varieties, it's good the soil preparation. It must be also in deeper layers, loose soil. Yeah. Дуже важлива підготовка ґрунту, щоб він був м'яким, легким. We need only 80 kilograms of phosphorus. Нам потрібно тільки 80 кілограм фосфору на гектар And 60 kilograms of magnesium. Yeah. Don't forget magnesium. і 60 кілограм магнію. So next slide. So the planting distance for an extra early one is by seed size from 35 to 55, 32 to 34 centimeters. Так що тут бачимо відстань посадки теж досить велика, 32-34 сантиметри. Yeah, and the planting depth is normal. І глибина посадки нормальна. Okay, next slide. So could be in this year that the seeds are a little bit bigger, and we you know that we have an extremely year for the availability from seeds, yeah, because we lost so many seeds in this year with virus. So it could be that you get 55 to 60 millimeters, and then the planting distance is 38 to 40 centimeters. Так як ми вже казали, цього року дуже великий дефіцит насіння картоплі в Європі, тому точно будемо продавати дуже багато крупнішої фракції, власне, 55-60, тому, власне, звертають увагу, яку тоді густоту треба планувати. But it could be by many varieties. Ask us how you should plant the distance. So it's better before you are planting this oversized potatoes that you call us and ask how you must make the distance of the planting or the planting distance. Наскільки дуже багато буде цього року, власне, того крупного насіння 55-60, варто завжди прорахувати все, консультувати, власне, з Вернером чи зі мною, як це садити. Окей. Yeah. So, and this is a graphic where you can see that it's not every time the same distance you must plant them. If you have very light soils, then you must go a little bit farther, 2 centimeters. When you have no irrigation, then you must also plant them 2 centimeters farther. If you plant early, that means physiological young material, then you get lower tuber set, then you make the space a little bit near, then you go 2 centimeters minus. And by late planting, you can go 2 centimeters farther, and so on and so on. Yeah, think about the planting distance before you plant. Як бачимо, маємо, власне, приклад, які складові впливають на відстань посадки, на плюс, на мінус. На легких ґрунтах ця відстань може бути на 2 см більшою,
для дуже ранньої посадки 2 см менше, для крупної картоплі 4 більше, ну і так, треба це все завжди рахувати. So next slide. Yeah. Avoid soils by medicines which you have extremely high pressure of common scab or internal rust spot. Дуже важливо для Медісона уникати ґрунтів, де є високий ризик парші. The important thing is by medicine that when you get the seeds or the seeds arrived, that they don't sprout. It's sprout breaking could be terrible by this variety. Put them cold and plant them cold in warm soils. Медісон не любить обломаних паростків. Так що тут треба дуже обережно зберігати, щоб власне вона не почала проростати, тримати її в холодному режимі і таку холодну зразу садити в землю. Це така її особливість. When you plant them with sprout breaking, you will have on the end a disaster. Yeah. So only plant the variety physiologically young in warm soils. Так що відрізнені від тих раніших сортів, тут треба садити власне таке насіння не старе, так? Без ростків. Вернер каже, що садити Медісон пророщений може закінчитись катастрофою. There is a light susceptibility for metribuzin in post-emergent. But if you apply it to mid-time with after sun shining, then there is no problem. Медісон середньожитловий до метрибузину. Треба бути обережним з метрибузином, власне, обробляти, так як ми вже казали, в другій половині дня і якнайменші дози. Yeah. As all other crisp varieties, they need 160 to 100 kilograms nitrogen per hectare. Ну, як всі сорти для переробки, тут подача азоту є трошки більше, це є 160-180 кілограм на гектар. Okay, next slide. The potassium amount is 220 to 270 kilograms. Подача калій – це 270-220 кілограм на гектар. Yeah, a little bit susceptible for Phytophthora, so it needs also protection from the beginning till to the end. Середньочутливий до фітофтори, так що рекомендована обробка з початку до кінця. And also an extremely important thing is by all crisp varieties are more susceptible for damages as were potatoes. So harvested the potatoes with care. І знову, як всі сорти на переробку з високим вмістом сухих речовин, крохмалю, він може бути чутливим до механічних пошкоджень, до синяків. Збирати його обережно. Okay, next slide. So then there are coming some questions. Yeah, growing potatoes on heavy soils. Yeah, that's me. The only thing I can you told then is that you split the nitrogens and 70% in the beginning and 30% after emergent or short before emergence, and these are the important things by these questions, or what do you mean with this question? Yeah, that's what we meant. Так що тут то, що ми питали Вернера, щоб достосувати ті всі технології власне для умов, які є в Україні. На чорних важких ґрунтах рекомендовано подавати більше азоту зразу до посадки,
60 чи навіть 70% і 1/3 також, так, на важких ґрунтах. Окей, that's the So- nitrogen. І так само Nitrogen, and also important is to split the potassium, the kali, yes, but in 75 to 25%, yes. і тут First навіть more and більше. 3/4 зразу і тільки 1/4 в другій частині вегетації. then growing in hard climate conditions. Yeah, this is only, I think, a question of drought tolerance varieties. Наступне питання, це, власне, були такі умови, як є там в Східної Україні, Центральної, власне, Дніпропетровська, Сумська область, так, де маємо дуже високі перепади температури, 35 в день, 10 вночі. Тут Вернер рекомендує сорти стійкі до засухи. Yes, and another thing is when you have extremely high temperatures, and you know it, yeah, then we must give the plantage a little bit more pressure in nitrogen, and then we need, yeah, it costs tubers, but then we need fast working nitrogen, and this is the nitrat. Ну і під час засухи, звичайно, рослині дуже важче брати добрива з землі, тоді краще давати їх через листя, то що швидше спрацює. So we need every time a little bit and leaf fertilizer treatments under this condition. Аж тут, власне, даємо на листя азот. And we need the full amount of potassium, we advised. І повна доза калію. This is because high amounts of potassium are extremely good for dry conditions. Це також дуже допомагає рослинам боротися з засухою. And then it's clear irrigation is necessary normally under these conditions. Окей. Then using less fertilizer, we talk about it, split the nitrogen fertilizer. І Then you тут need less nitrogen. Наступне питання, власне, як зменшити дозу азоту. Просто треба його розділяти. Не давати все зразу, але, власне, поділити на 2-3 дози. We saw it on the graphic with the 240 kilograms and 160 kilograms. Ви бачили той слайд, де, власне, була та таблиця, де як було 240 зразу і 160, які поділили. Результат був навіть кращий. So the other thing is good supply of trace elements. If you have a good supply of trace elements, you need 20% less from the main fertilizer, potassium, nitrat, and phosphorus. Також подача мікроелементів допомагає в зменшенні дози основних добрив, власне, азоту, калію. Yes. And the other thing is, as you saw the graphic, use low input varieties. І плюс підборка самих сортів, так як ми там спочатку казали, це, власне, наприклад, Карелія чи Берніна, яким потрібно менше азоту. Yes. Influence of metribuzin, daytime, I told you, sun waxy layer on the leaves. It's important. Yeah, if you should only apply it after sunshine. Для сортів, які є чутливі до метрибузину, обробляти в другій половині дня, власне, як листя, краще це переносить. And for the active substances, rhizophorone, be careful post-emergent. There are many varieties. They cracked or they get hollow hard from this active substance. Ну, наступна загроза – це, власне, рімсульферон, особливо, наприклад, для Карелії, вона тоді тріскає або всередині буде пуста. So Alternaria early treatments with good active substances. Alternaria is in English early blight. That means it's come early and not late. So
when the plant is 20 centimeters high, this is the first time to apply active substances against Alternaria. В англійській мові альтернарія називається дуже подібно як фітофтороз. Так? Це ранній фітофтороз, а вже потім це пізній фітофтороз. Так що дуже важливо боротися з нею з самого початку. Окей? So leaf roll, this is the biggest problem. Sorry, Werner. About Alternaria, can you repeat about treatment? The last slide on this, you see 104. Then we get to the active substances. Yes, let's make it later. Okay. So leaf roll, leaf roll is a big problem. Also now in Germany, we have no active substances which kill the aphids in 10 or 15 minutes. Yeah, and the problem is the leaf roll, the aphids, the leaf roll during a half hour from the aphids to the plant, into the plant. And we have no active substances which kill the aphids in 30 minutes. It's during 2 hours or 3 hours, then the aphids are dead. So this is a problem we have in the moment with leaf roll. Yeah, we have no active substances in the moment. Yeah. Зараз в Німеччині проблема власне з скрученим листям, так? Тому що заборонені препарати, які можуть дуже швидко вбивати попелицю. І немає зараз тих активних субстанцій, які власне можуть з тим боротися. Yeah. It's necessary to kill the aphids in 10 or 15 minutes. Yeah. If we don't, it's not possible, then the virus is in the plant and then we get the problems. Так що як не вбиваємо їх за 20 хвилин, ну то проблеми розвиваються. Okay, next slide. Yes, we must go a little bit. So here you can see placement of varieties by location, varieties with stronger drought resistance. And this is also Bernina, this is Carelia, this is Otolia, this is Bella Rosa. Yeah, only, and on the right side you see varieties with a lower drought resistance. Yeah, so це також проблема, якої колись не було, може, вона не була аж так серйозною. Засуха, власне, менша подача води. Тому стараємося підбирати сорти більше, які краще, стійкі до засухи. І це, власне, з тих сортів, які популярні в Україні, це, власне, Берніна, Карелія, Отолія, Бела Роза, Агрія, це старий сорт, Даніна, Сімонетта, Ларіса. Ті сорти будемо реєструвати в найближчому часі. Це є ранні стволові сорти. З лівої сторони Коріна дуже хороший сорт, але він, власне, не дуже стійкий до засухи, так що краще його поливати. Так. Okay, next slide. Окей. Ну, не тільки, скажімо, Західна Україна спокійно справляється, але там, де не вистачає води, треба поливати. Important for Alternaria is treat to an early stadium, and there are only 2 special treatments for Alternaria. And that's Ortiva, that's Astatobin, and also the Signum, the Pyroclostrobin plus Boscalid. Альтернарія – це також проблема, яка зараз дуже популярна. Є 2 препарати, з якими можна боротися з нею. Це, власне, Ортіва, активна речовина – це азоксистробін, і Signum Pyraclostrobin. Okay, next slide. So, and on this side, here are active substances which helps good against early blight, Alternaria. Yeah.
Тут маємо всі препарати, які допомагають в боротьбі з альтернарією. Rebustorp, Narita, yeah, and Ortiva, and so on. Yes. Yeah. Okay, next slide. We go to Rhizoctonia. Next slide. Yeah. This Rhizoctonia problem occurs in all potato-growing countries. Різоктонія – це зараз одна з самих популярних хворіб у всіх Yeah. країнах, де вирощують картоплю. So it's a soil-borne phytotype, yeah, which spreaded worldwide, which causes relevant yield losses, yeah, on many crops, not only potatoes. Це патоген, який переходить з землі на картоплю, і він нищить не тільки картоплю, а також інші. The damage is poor qualities. The potatoes are not marketable, and we have also gaps, yield losses. Проблему можна побачити зараз після посадки. Не сходить картопля, є якісь плями пусті, нерівні сходи, коричневі паростки. We have uneven emergence, gaps, brown germs, necrosis, drying sprout tips, and then on the end, only one or two stems. І це кінчиться тим, що потім навіть як ця картопля сходить, там може маємо 1-2 столони, і це все. Next slide. Now we see some pictures. When you have the rolling on the top of the plant and the ground white mycel, then you can be sure that this is Rhizoctonia. Тут як впізнати власне різоктонію, як зверху рослини крутиться листя, тоді можемо бути впевнені, що це. Yeah, the problem is that then we have a starch stau, and you can the fertilizer cannot go to the tubers, and then we have the next slide. We get such problems. The next slide. Власне, при такій, як листя скручене, то там тоді не можуть ті всі азот заходити, і рослина просто вмирає. Так. Yeah, here you can see deformed potatoes from Rhizoctonia, the typical scab, netted scab, and це така нормальна форма різоктонії, як вона потім деформує бульбу. Yeah, next slide. Here you can see the sclerosian on the left build, and on the right side you can see dry core. Тут така більш популярна, яку можемо бачити практично всюди, так? Це такі власне чорні п'ятна на шкірці. Many people think this is wireworm, but it's not wireworm, it's dry core. Деякі навіть думають, що це якийсь дротяник, наприклад, бо є такі дирки, а це власне не дротяник, а різоктонія. Okay, next slide. This is only a publication. I think it's 100 years old. Dry core is not a new disease; it's an old disease, and they found that dry core for 100 years that it was Rhizoctonia. And ця хвороба була новою 100 років тому. Тоді перший раз її якби знайшли, і 100 років боротьби з нею. Okay, next slide. So the reasons why Rhizoctonia is coming more and more is one is earlier planting dates in cold soils. Чому вона так зараз розвивається і стає дуже популярною? Тому що раніше і раніше фермери починають садити в холодну землю. Every time more simply soil preparation, higher proportion of organic, less decomposed matter in the soil. І в землі також є більше такого хумусу, тих органічних. And the other thing is also a bad thing is the mild winters, the warm winters. So we have more potato groundkeepers or volunteers. Немає також таких морозів, як було раніше, так? І то, що залишається в землі,
залишається до наступного сезону. І навіть сівозмін вже так не допомагає. The other problem is the supermarket want to have increasing quality demands. А з другої сторони, супермаркети вимагають ідеальної шкірки. Так? І часто буває так, що врожай є, а не можна його продати. Next slide. You can see that there is the big problem with sclerotian more and more. So short-term measures. Oh, go further. Go to the next. Yeah, measures for rhizoctonia prevention short-term. Yeah, is use healthy seedlings. Як боротися з різоктонією? Ну, здорове насіння – це перше. Use pre-germinated or germinated seedlings. Вживайте пророщене насіння. Avoid germ or sprout breaking. Старайтеся уникати обломаних паростків. Use seedlings in even fraction. Садити вирівняну фракцію. And also seed treatment, but I prefer much more the soil treatment. Обробка насіння, хоча Вернер вважає, що краще обробляти землю під час Next посадки. slide. It's also short-term use of new products as Moncat, flutolaxil. It's has also in our trials good worked very good. Зараз це нова технологія, Монкат, флутоксаніль. Зараз Європлант проводить проби з цим препаратом. And for the treatment, there are two ways. You can make it on the planting machine with 3 nozzles. Yeah, it's important that the atropine is not coming on the tubers, only on the soils, or make a furrow treatment. Yeah, bring it 1 day before, apply this on your field with 3 liters. It works on the same way with the planting machine. It's easy. You apply it 1 day before planting, and the planting machine mixed the soil and the active substance perfect. Дуже важливо, щоб цей препарат не стикався зі шкіркою картоплі. Так що навіть Вернер рекомендує обробляти землю на день раніше, не в той ж самий день, щоб у вас не було контакту з насінням. Okay, next slide. Монкат. Так. So the other thing is all our seeds are treated with Diabolo, yeah, with Fungazil. Yeah, the Fungazil was the old name. Imatinil is the active substances. And it works not only against Fusarium, it works also against Rhizoctonia. Інша метода – це власне діаболо, це фунгіцид, який допомагає обробляти насіння і боротися з різоктонією. І ще яка хвороба була тут, крім різоктонії? Next slide. Okay. So this is only the seed treatment, how to make it with 150 milliliter in active substances and 150 milliliter water when you apply that. It's only how to make it. Тут інструкція, як стосувати ось діаболо на насінні. Okay, next slide. So it's also short time, if possible, planting in warm soils. Інша метода – це власне садити картоплю в теплу землю. Мінімум 8 градусів там на той глибині, де садимо картоплю. Don't plant it too deep.
І глибина теж, щоб не була за глибока, бо там є холодніше. Yeah, I know that many farmers make all-in-one planting, but for the potatoes it will be better heaped up the ridges not too high before emergence. Yeah. І також не обсипувати рядки до сходів. Okay, next slide. So also short-term, avoid mechanical injuries and other stress during the growing seasons. Уникати механічних пошкоджень і інших стресів під час вегетації. And it's also a very important short time interval between horn killing and desiccation and harvesting for also the other things I told you in the presentation. Десикація також, щоб її не розтягнути задовго, тільки обробляти один раз і зараз потім другий. Okay, next slide. So we make trials in Germany from 2017 to 2019, the 3 years, and the results this was our trials, and also the government in Germany make trials, and the best results we get with Ortiva. That's it. А тут маємо результати різних препаратів, як відсотково це діє, так? On the same level, okay. Вернер вважає, що Ортіва дає найкращий результат. This is soil treatment. And on the same level was Moncat plus Titane, but in the moment it's not allowed to apply Titane. So only Moncat is you see here, it wasn't so good, only plus Titane. So the best way is the azotrobin. Раніше дуже хороший результат давав Монкат плюс Дітане, а наскільки Дітане зараз заборонено, то Монкат вже так добре не справляється. Yeah. So Ortiva was also by the government in our trials the best treatment against Rhizoctonia. Так що на сьогодні з того, що можна стосувати в Німеччині, це Ортіва найкраще. Okay, next slide. This is medium term, yeah, about the interim crop we told, yeah, and it's important that there's no dung or straw, yeah, in the soil, yeah, then there are coming the infection from the Rhizoctonia. То, що ми вже казали раніше, власне, стосування, як ці культури називаються перед? Оліна, радка, так? Редка. Yeah, then it's important in good soil what is the name? Soil strategy to make intensive tillage, yeah, to avoid unrotted crop parts. Yeah, it's important that there is no organic matter. The organic matter must be converted, yeah, in humus. Дуже важлива підготовка ґрунту, щоб не залишалися якісь органічні частини з попередніх врожаїв, щоб це все вже переробилося в хумус, так? So it's important after harvest of grain, wheat or after harvest of grain, give 15 kilograms nitrogen for quick conversion of the straw. The straw must go into humus and very fast. Для цього, власне, допомагає доза 15 кг азоту, щоб ті всі залишки перетворити в хумус. So next slide. I think this is a most avoid soil compaction. This is important. Oh, what's that?
That's metribuzin table that you sent yesterday. Ah, But I yes, think, good. yeah. So important is also avoid soil compaction. Yeah, that there's no pressure layers in the soil against Phytophthora. It must lose topsoil. Yes. знову ж дуже важлива оранка, щоб земля була легшою, не була така збита. Це також допомагає в боротьбі з різоктонією. And a good irrigation management. Yeah, that it's important that there is not too much rain or irrigation. Yeah. Ну і стабільна подача води. Це дуже важко зробити, але це також допомагає. So, and then the next slide. Yeah, these are normally the results after compliance with the measures. Then you get good shining potatoes. Yes. And on Це the last. Okay. Чого ми хочемо досягнути, власне, картопля без парши, без різоктонії, чиста. То, чого вимагають клієнти від нас. So, and here is, I think it's not to see, but we have a list with how susceptible our varieties against metribuzin, yes, for the advices. Кожного року проби, тести, як кожен з наших сортів реагує на метрибузин. Так що всім, кому це цікаво, я можу скинути ту таблицю, де можна, власне, подивитися, в яких сортах краще уникати, які не такі чутливі, власне, до метрибузину. And least, there are coming yesterday evening some questions. Yes, I'll just try to open that. Yes. And that's in Ukrainian. I think we can start. One second. Okay. The first question. The need of mineral. I think you should translate the first question. Перше питання це було потреба мінерального живлення для загального врожаю картоплі 40-50 тонн. Okay. I think it's possible that you harvested 40 to 50 tons with organic material. Yeah, but you will harvest it on the end only big size tubers, and it's not only yield which is important. The main thing is quality, which is important. Yes, and you cannot manage the tuber set. You cannot manage the cracks and the hollow hearts of and all such things. So it's extremely important that you also applies mineral fertilizer. Ну, Вернер каже, що тут важливо не тільки врожай, але також якість картоплі. Так що треба давати всі добрива, які потрібні. Because you didn't know when works the organic fertilizer. Yeah, when will it be free? Will be free on the end, and then you have on the end you have a big crop and strong crop, and you cannot kill them, and you have 10 or 15 days longer the tubers in the soil, and then the quality is on the end bad. Органічні добрива важче контролювати. Так, не знаємо, коли вони спрацюють. Так. І то, що буде врожай 50 тонн з гектара, але буде, наприклад, некрасива форма, шкірка, і плюс якісь там проблеми з якістю, тоді простіше контролювати власне мінеральними.
So the next question, I think the answer Sorry, Werner. One question here. Yeah. What percentage of ammonium and nitrate would you see as the most efficient? Yeah, normally for all main crops, later potatoes varieties, I prefer only ammonium or amide. Yeah, by the extra early varieties, I prefer nitrate nitrogen. Yes. Так що на ранні сорти він вважає, що краще давати нітрати, а на середньоранні так. So in the beginning, by the late varieties. Do you mix these two, or you either go for nitrate or you go for? No. If it's possible, by the late varieties, you apply in the beginning the small amounts as ammonium or amide. Yeah, the second treatment after tuber setting, you can manage also with nitrate nitrogen. It's no problem. But in the beginning, we need only ammonium or amide because we want to have an higher tuber setting. We want to have multiplication vegetative and not generative. До зав'язки бульв краще давати. Він не каже проценти, так? Він каже, що спочатку давати амоніум. They ask for exact percentage, but I think that depends on the exact field soil, and it's hard to say 50-50 or 60-40. No. Yeah. What the whole amounts or the ammonium nitrate? The percentage between amide and nitrate. No, this is not the question. The question is, we need slow working nitrogen in the beginning. After tuber setting, you can advise nitrate nitrogen, yeah, to sure the high amounts of tuber setting. Ну, він має зовсім інший підхід. Так, він каже, спочатку має працювати вільно, а потім вже пришвидшити. Okay, next question. The next question, I think the answer was in the presentation. Yeah, trace elements are very important. Yeah, you for many diseases, and also that when you have a good trace elements in availability, then you need less amounts of nitrogen, phosphorus, and potassium. Yeah, 20% less amounts from the main fertilizer. Yes. Друге питання, це були ті пріоритетні мікроелементи для картоплі. Це було в презентації, так що всі ті таблиці я ще раз скину потім. Okay, next one. Ways to increase the number of laying tubers per plant. Yeah, this is, I think the 50% of our workshop was this point. Yeah. Yeah, this is low amounts of nitrogen in the beginning. Так що вплив азоту і тих всіх інших. Okay. Yeah, again, low amounts of nitrogen in the beginning. Translated. Так що менше азоту спочатку. Okay. Slowly working nitrogen, slowly working in the beginning. Slowly working nitrogen in the beginning. Працюючи азот спочатку. Okay. Physiologically older seeds for planting. Фізіологічно старше насіння, дозріле. High amounts of phosphorus in the beginning. І висока подача фосфору спочатку. Then you have a higher tuber set. Yes. Тоді ми отримаємо багато бульв під кущом. So the next question, 4. Pre-emergence and post-emergence. Sorry?
Hello? Yes, there's a question here. So Oleg is asking, such situation, we gave this nitrogen as you suggested, then the phosphorus as you suggested, everything was perfect from the chemical side, but we have no water. And how to help with that? To increase by 2-3 tubers. Where you have no water, then Yeah. then you have this susceptibility for the high amounts of phosphorus, and you have the physiological older seeds. Bring physiological older seeds. So that all eyes are open. Then you have more tuber set. Ну, підборка насіння, щоб всі яєчка були відкриті, і фосфор також дозволяє боротися з засухою, так? And think about Bernina. That is a special thing that you de-sprouted one times before you plant the potatoes. І, наприклад, верніна – це власне пророщена картопля. Я розумію. So the next questions, No, they are continuing with that, you know, they did everything perfect, but there is no water. We had physiologically old seeds. We had phosphorus, everything, slowly working nitrogen, but we have no water. And somehow we want to increase the tuber number. Is there any way? Yeah, I don't understand it. Yeah, because you have no water, but you can make the other things. Yeah. The three things. Yeah. Okay, let's go on. Yeah. The next thing, pre-emergent or post-emergent control of weeds on potatoes. Yeah, there are many chemicals, and I prefer every time when it's possible pre-emergent weeds control. No, Werner preferuje obróbku herbicydami do schodów. You know, if it is not possible because the soil is too dry and you must make post-emergence, then you can make it on with metribuzin. Yeah, but think about the waxy layers. Yeah, that you apply it in the sun. Yeah. And split the amounts, maybe 200 grams and 200 grams between the 5 days. These are ways, and translate it first. Yeah. Ну, Вернер каже, що як вже після сходів появляються буряни, ну то тоді, звичайно, метрибузин, але власне сама обробка в другій половині дня, коли листя вже не є таким чутливим, плюс маленький доз. Окей. And then when you make it pre-emergence, I prefer maybe there is one metal arcade, there is metribuzin and prosulfocarb inside. It works very well. Or you make it alone with the boxer and metribuzin. Каже, що, наприклад, аркада дуже добре працює до сходів. And there's also a good treatment with the bandua, with the aclonifene. Herbicid. What's the active substance? Yes. What's the active substance there? Aclonifene. Bandua. Okay. Yeah. Okay. But think about when you apply it, you must apply. It's only possible when short after planting. Yeah, because when they are not short before emergent, because the active substances works very good, and on the end it could be also make damages by the potato sprouts. Ну, робити це не перед самими сходами, щоб не знищувати ж. And what's the dosage you give, and
The doses is every time. You can box at 3.5 liter and Bandu at 3.5 liter. You can put it together, or you mix boxer with metribuzin. It depends a little bit from the weeds. Каже, ну це залежить від ситуації, але 3,5 літра одного, 3,5 другого, і дивишся, що робиться. And are any varieties sensitive for these chemicals? No, Except no. It's only the metribuzin, yeah. Okay. Yeah, but the other thing is there are also this Artist or the Centium, but I prefer Bandu and Boxer because the Artist, yeah, this is the metribuzin plus flufenazil, or Centium is Clamazone. This is a little bit dangerous herbicides. Ну, він преферує то перше, що сказав. Я тих назв вже не зваю. Але вони є, не знаю, вони там з метрибузином, так що треба бути вже обережним. Окей. So Alternaria control, we talk about it. Start early. Так, альтернарія тут вже ми обговорили на презентації. Окей? Yes. So tuber hollowness and growing cracks and such things, we talk about it with Bayron and less smaller amounts of nitrogen in the beginning, that we have no fast tuber growing in the beginning. This is the reason for cracks and hollow heart. Yeah. 7-й пункт ми також вже обговорили, що тут має бути менше азоту, щоб не було швидкого розвитку перших буль. And fertilizers do also, except nitrogen, are there any fertilizers that also influence that? Nitrogen fertilizer. Yeah, when you give a nitrate nitrogen and on light soils and it's raining, the whole amount of the nitrate is going in the plant, and you have an extremely fast tuber growing with the water. Then the tubers are cracked. So this is also a reason, low amounts of nitrogen in the beginning and the slowly working nitrogen. Then this is protection for growing cracks and hollow heart. Ну, знову кажу, що тут азот якби найсильніше впливає, так, щоб він не надував зразу. Так. Окей. Point 8. Point 9, yes. 8 is cracking. So 9, yes. soft tuber rot. This is, you must have an extremely good harvesting condition. You must make an excellent wound healing in the storage, and also harvest it quickly after skin finish. These 3 points. 3 пункти власне збирати зараз після створення шкірки, уникати механічних пошкоджень і потім те ж саме зберігання. Так. Okay. Point 10. Sorry, between there also some questions. How can you measure, how can you check this physiological maturity of seeds? Yeah, when you wake, there are two ways to make the physiological older. You bring them in the seeds 15 days for this 14 days before planting. You bring it in a room with 15 degrees. Yes. And you can be sure that after this 15 or 14 days you have physiological older seeds. The other way is to make give them a warm shoot, about 3-4 days with 20 degrees or 22 degrees. Yeah. Він тут трошки не так відповідає, більше як зробити, щоб вони були дозріли. Так що 2 тижні до посадки їх просто нагрівати. Або вищою температурою 20 градусів там вже. Так. And normally when you think that you see
very small open eyes, you can see it. Yeah, that there is a pin and sprout pin coming, very small. Ще Then the eyes найпростіший are спосіб open. пізнати, чи це вже дозріло, власне, як всі вічка відкриті. They ask for about, for example, about dry matter content, especially for variety. Like we have Bella Rosa, and when it's 15%, so it's old enough, or it's better with these open eyes. No, the dry matter, you cannot influence it, the dry matter from the seeds. Yeah, It's not about influencing, it's rather about checking, how to measure if it's old enough or not. That was the now by Bella Rosa it's easy. It's the same as Bernina. Before planting, sprouted to one time the apical sprout. Yeah. Bella Rosa like it, and then you will have much more tuber set. Yeah, then they are physiological old, and then it gives more tuber set. But after sprouting, you must make a wound healing 5 days. Yeah, not sprout breaking and planting. Wait 5 days. Then you have a wound healing. Bella Rosa, там простіше, бо вона просто пророщена, можна і садити, і як обломані паростки почекати 5 днів, щоб вони трошки зажили, і тоді садити. Окей. Point 10. 10. Soft, it's 9. Soft tuber rot. Yeah. Now that's 10. Darkening of flesh and tuber. Yes? Yes. I think there are 2 points: high amounts of potassium and high amounts or good amounts of trace elements. Yes, you see what happens when there is zinc and boron, and less amounts, then you get problems with darkening of flesh, and you get it also with potassium deficits. These are the main points: trace elements and potassium. Мікроелементи і подача потасу тут найбільше впливає і допомагає уникати власне тих потемніння м'якошу. Так. Okay. Okay. And then the last point, greening of tubers. You mean the greening of tubers in the field? Yes, I guess so. Okay. Маєш на увазі, Василь, що на полі, так? Виходять і зеленіють. Yeah, in the field. Okay. The first thing is this is a susceptibility for varieties, as maybe Bernina. Yeah. So the reason is then you look at our advice: plant them 3 centimeters deeper, and make, when it's possible, high ridges. This is one каже, point. це залежить від сорту. Наприклад, власне, як Берніна, так, вона зав'язує вище ті всі бульби, тому треба садити трошки глибше, на 3 сантиметри, щоб не вилазила з землі. Як вже вилізено, то тут ще нічого не зробиш. The other thing is the splitting of the potassium, that there is not too high amount of potassium. When there is a little bit, they are a little bit hungry and get not enough potassium in the beginning, then there are shorter solones, and then you have less amounts of greens. Він каже, що тут, наприклад, впливає подача калію, так? Як їм не вистачає калію, то вони будуть йти в землю, так, з коріннями, так? А як їм достатньо, то тоді вони можуть на боки виходити. Так. Окей. Можна питання? Так, прошу. А як поборотися з гречкою попередником на картоплі? Падується гречка. What is гречка? Я розумію, тільки не знаю гречка по-англійськи. Buchweizen, das ist the German word. And, Ja, das gibt es, Buchweizen, ja, das gibt es. It's Buchweizen, yes.
And the problem the farmer has is that, he cannot fight it, on the potato field or just after planting, and how to kill it. Yeah. As Buchweizen as weeds. Yes. Yeah. We have not the problems with the Buchweizen. Yeah. Why are the emergent Buchweizen? Potatoes. They didn't clean the field, before planting. So now they have to kill it somehow. Yeah, but this is crazy. They should kill before potatoes are coming. Sure. No, it's not like, they leave it, in purpose. It's rather there are some leftovers, and now they have to fight with them. Yes, but yeah. I think normally the boxer, the box and pre-emergent, the boxer or the arcade with metribuzin must be work, or the bandur. In Germany, the most farmers make a mix out of boxer, bandur, and metribuzin. And then it works. Окей. Так що Вернер каже, що тут треба просто вживати гербіциди. Метрибузин, боксар, бандур. Чи що? Так. Ну, там 4-5 волны. Греческих фото идет. Okay, the weeds are coming later. Окей. Можна питання? Так. В основному для боротьби із ґрунтовими хворобами використовується азоксистрибін. Якщо на заміну азоксистрибіну приміняти біофунгіциди для лікування ґрунту, що для цього по цьому питанню можна сказати, Вернер? Ще раз, Ярик, скажи, бо я вже після 4-ї години запутався. Я розумію. В основному наголос робиться на азоксистрибін для боротьби із ґрунтовими хворобами. Якщо на заміну приміняти біофунгіциди, типа планрізу і так далі, для лікування ґрунту, що скаже Вернер по цьому питанню? They are asking about soil preparation and soil healing before potatoes, but this we discussed already in the presentation. When he has problems, he treated also the azoxystrobin, but he has problems with rhizoctonia. Then I must know what was a pre-crop, and then we can talk about it, because believe me, and he should believe me, that the azoxystrobin 3 liters before planting is the best way to fight against rhizoctonia and all the other things I told you. Ну, для різоктонії саме найкращий варіант, то, що він сказав. Натомість він теж повинен знати конкретно, що було до картоплі на цьому полі, щоб щось тобі підсказати. Попередник. Так. Дякую. It works. Okay, then we are, I think, on the end, yes? Yeah. Thank you very much, Werner. That was quite a... sorry, one more question. Okay. Vasil is asking if Karelia is sensitive for Alternaria. Karelia is a little bit susceptible for Alternaria. It's not susceptible. It's an extremely strong crop, and it's growing every time green. Yeah, but also very green crops can have Alternaria. Yeah, so that it means each variety should treat it early. Yeah, when the plant is 15-20 centimeters, then you must start the Phytophthora and also the early blight, Alternaria and
Phytophthora treatments. Start Yes. early, then you have no problems. Він каже, що вона не є дуже чутливою до альтернарії, але, звичайно, треба обробляти, щоб уникнути чи альтернарії, чи фітофторозу. But if you grow, Самого початку. the important thing by Carelia is plant them not on very healthy or good soils. Go more to the light soils and give lower amounts of nitrogen in the beginning, or 50%, not more, and slowly work in ammonium. And give no risofluron as post-emergent. Then Carelia is a wonderful variety. Для Карелі особливо уникати власне рімзульферону, так як він казав, менше азоту спочатку, потім більше. Сама рослина є дуже сильною, зеленою до кінця, так що тут він не бачить особливої проблеми. Але обробка має бути по-любому. On their field here close to Lviv, they had some problems with Alternaria at the end of vegetation, where some brown spots appear on the leaves. Yeah, but this is not a problem. On the end, it's good when Alternaria or so on is coming. You need less amounts of seccation treatments. Yeah, this is normal that on the end there is coming Alternaria or whatever. But this is not a problem. Yeah. Problem is when it's coming early. Він каже, що під кінець вегетації це вже є не особлива проблема. Більше треба переживати, як це буде спочатку. Так, а потім це вже якби натурально, фізіологічно. They are asking for number of stems typical for table potatoes and for seed potatoes. Not number of stems. Yes. Yeah, but this is normally it's typical for each varieties. Much varieties make 8 stems. Yeah. Some make 3, and with our tips, I will say that when we makes more eyes are open and make more phosphorus in the beginning, lower amounts of nitrogen, then you get more stems and you get more tubers. It's hard to compare, for example, Belarosa and Bernina, yeah? Yes, but It will be different. With this advices, I have a seed production in the lease where I was susceptible for, and we have 14 tubers of Belarosa seeds. 14. Wow. It works. Believe me. Ну, Вернер каже, що просто це для кожного сорта є особлива якась там спеціальна цифра. Так, не можна сказати в середньому, бо одне буде для Беларози, друге буде для Берніни. Але, власне, каже, що є спеціалісти, які, наприклад, мають під кущом 14 бульв Беларози на насіння. Так що, це досвід для конкретного поля, конкретного господарства. Це не є так просто сказати, що... Так. Так. From your experience, you have to. Yeah, it's so that I must go in a half hour in the next Finnish meeting. So Okay. We must now come to the end. Yes. Yes. Last question. Yes. We read all these doses of nitrogen and other fertilizers, and this is every time including including what is in the soil. soil. Including soil. Yes, amount. And the guys are asking, what is your experience in Germany? What is the percentage, average or roughly? Soil, what is in the soil and what you give? In the soil, on the light soils are 20 kilograms, and on the heavy soils there are in the average 40 kilograms. Sure. Кажуть, це знову залежить від ґрунту. Так, це може бути 20 кілограм, може на легких ґрунтах, це може бути 40 на важких ґрунтах. Okay, Werner, thank you very much. That was really a huge amount of information. So, we have to wash our throats right now with some beer, maybe. Yes, but
but you can every time you can ask me or you can call me, and then when there are questions, every time we are there for you, yeah, to advise the right ways, yes, and say the farmers, the customers, all that we wish that the war will be go to the end, and that you get your land back and you win this sheet war. Yes. Окей, thank you. Вернер хоче всім подякувати за терпіння, що витримали стільки годин. Це було дуже багато інформації. Він каже, що він завжди для вас, так що любе питання завжди можна до нього через мене звертатися. Всім бажаю, щоб війна якнайшвидше закінчилась і щоб ми могли тільки взятися за працю, за вирощування картоплі, а не переживали за те, що робиться навколо нас. Так що всім удачі і будемо на зв'язку. Дякую. Дякую. Thanks so much. Okay. Bye. Bye. Та дякую. До побачення. Дякуємо всім. До побачення. До побачення. Tschüss, Werner. Tschüss.